حياكم مرة ثانية، معكم اخوكم عبد السلام وكم تختيم للنير. حبيت اسوليكم قبل ما ابدا. طبعا هسه حصلت 70%، نحتاج اوصل 100% عشان ناخذ النهاية السرية. فالحين يمكن بعض المقاطع راح تشوفوني اوقف انا فترة عشان اروح اخلص كم مهمات فرعية هنا. يلا الحين بنروح لما الجنك هيب. شوف شافت اللو اوف روباركس. شوف عشان ناخذ المفتاح هذا، جزء من المفتاح اللي يودينا لقصر الشادو لورد. شو اسمه البايخ. يلا لو تلاحظ شوف شلون الشيد كثار هنا. انقلع. اوتش. ساعة ايش قوتهم ذول انهم يطيرونك كذا. يلا. اوه تطوير. انا خفت كان ودي اصور انا جزء اني اوصل هناك وانا عندهم عشان اسوي سكيب لهالمشي، بس ذكرت في بعض اللقطات تصير. فهذه والله انا خايف اضيع مشهد ولا شيء. حلو. يمين واخر بالله. يلا طبعا اكيد بهم مدسن الهرب. لو بهن سلاح كان موجود المفروض من زمان. يلا خل نروح نشوف الاخوان نسلم عليهم. يب هذا كان قصدي. There's got to be tons of machinery here. Yeah, but I don't know how much we can actually use. Oh wow! Check this out. It looks brand new. Hey, be careful there. I'm fine. Uh-oh. Oh no. Huh? يا غبي. Look out! لا تقول لي مات. يب. Jacob! Jacob! يا حمار انت. No, this can't be happening. يوه يده انقطعت. ساتر شلون قوته طاحت عليه لدرجة ان يده انقطعت. هذا PB-13. حط اللهم كله على هالآلي. هل هو اللي ذبحه ولا لا؟ The junk heap. Perhaps we should speak to the brothers. قصدك the brother. There's something about this. قصدك the brother. Oh, hello again. Yeah, those aren't يفكرون. First brother ميت من 4 سنوات. Okay, look, I need to ask you something. وشو؟ About shades. The guys I'm looking for, the ones usually big and strong. But I haven't really been listening. شو ما كان منتبه يعني. Just want to destroy robots. Rip them! Okay, well never mind. وشو؟ Hands on a weapon, a very powerful weapon. اي تكفى عطني اياه. Iron will.
very beat up. It's potential but fairly powerless. شلون تبغانا نصلحه يعني؟ نحتاج memory alloy أجل. Another big enemies. Second level. جبل قبو ها. حلو. تكم شيء we need some memory alloys. لا. يلا أجل. هذا هو. انكسر. شوي دقيقة. نحتاج ماشين اويل لان هذه احدى المهمات تعطينا السلاح. ما يحتاج اخزن. قريبين. يلا هو كم قال؟ سكند بيسمنت اجل. لو تلاحظ بعد الاخت وشلون قاطع يعني يده تحسن يعني الذنب جواته مرة قوي. يب. So you're going to fetch parts to fix the lighthouse? Yeah. There was this old lady that helped me once, and I'm fixing the lighthouse where she used to live. لحظة هذا كان هذا بيديني. Exactly who did the helping is a matter of debate. بدينا ننزل B2 ها؟ حلو. خلاص كذا انا اخلص المهمة الفرعية بعدين اجي انا هنا بوقتي. يلا خلنا ننزل. الظاهر ان هذه اللي اسمها لو اوف روباركس الظاهر انه صدق يعني نظرية صدقية. من شعرين. صح. اصبر في آلات ثانية. يعجبني تصميم الآلات يعني كان المفروض حرفيا يروحون لم اندرويد تحس المفروض يحطون بس هنا لا خلى شكله غريب شوي. اخرو 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 اخرو. او لا. الحين الجانكي بيبدأ يصير شين يعني مثلا كل ممتاز. يعجبني تصميم هذولي اللي طلقن رشات حلو يعني هل أسلحة الناس قبل ما يموتون كانت رشاشات كذا كرشات وكذا تطلق سحر. والله شلتها انا. كلت ابن. حلو. ممتاز. طيب ترك هذا مسدود. Those broken won't open. هذا مقفل. اروح من هنا. حلو.
انا بدي اجمعهن. قال يبون ماشين اويل بس وين القاهن هذولي؟ حلو قاعدين احنا نجمع كسيفر كيبل بروك ماشين. يلا من هنا اجل اسحب. احسن قعدتنا كلها بتصير مضيعة وقت. فكر هي المفروض اروح من تحت. اروح حاجة غلط انا. يلا تصميم المكان ذا غريب جدا. غريب وسيء الى حد ما. يلا باي. كان ايميل يقدر يطير فوضعه سليم. يلا بسرعة 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 بسرعة. اذا طحت بتعيده من اول. اوكي سيئة ذي جدا. والله محسنوا هذه كثير خصوصا بالتطليق باوتوماتا. انقلع. وين النهاية؟ داس. وصلنا. حلو. ساتر متى وصلتي انتي؟ حلو. والله نحاس. واضح شو مكانه شلون. اوه هذا آلي اللي بريناه اللي لا يكسرهم. لا وانا من الاي. تايتنم الاي. انا ابغى ماشين الاي ذا. مو ماشين الاي ماشين اويل. كنا ناخذ ستريب بولت وهذول. يعني اي باختصار ما هو باللي ابيه. لازم نرجع للاخو. لا نحتاج قنبلة حنا. يلا واو كلام كثار. قفل قنبلة. هون الحين لازم ارجع للاخو شكله. هنا نرجع للاخو.
قول هاي لقينا لك اللي تبيه. شعرم. يلا. حلو. معقولة كل هذول ولا ماشين اويل؟ يايكس. بس هذه كنا طلعت من كراش هذول الالات. عشان كذا احبها لو نصدق يعني مثلا خلوا شكل كانها آلة عسكرية، ها؟ تحس انها تقول ايه بايخة. ما بشي راح يميزه. نروح لما الحين الاخوة نقول هاي جبنا لك اللي تبيه. واو. ايش هالمكان؟ اوكي واضح ان هذا قاعدة في شيء هنا قاعد يصير. اكيد انه في شيء مهم. نرقى. ساتر. لحظة، مو هنا حاربنا الزعيم؟ الا اول مرة هنا حاربناه. شو؟ ان شاء الله ماشين اويل. لا. منين راح القى ماشين اويل؟ يبي لي ادور. اوه لا، واو الحمد لله اني ما طحت. نصير 1 اف. اوه هلا والله هنا حربنا الزعيم اول مرة. مقفل، اسحب عليه. المكان هذا والله يضيعك ذا المكان. سيرفس ايه. اوه اصبر، يمدينا ارجع. ما عندي استخدمه. توقعت ما يبونك تسوي سكيب. اعتقد ان هذا السبب يعني كافي. اذا سوينا الدنجن وتعبنا عليه تبي نخليك تسوي سكيب؟ لا. Repressive stuff you found. يلا. راح تكون ببلاش اجل. وشو؟ take a little more time than I thought. سنس قبل يرسل لي رسالة اجل. ما عنده ماشين اويل. لحظة شوي. شو بدي اطور احد اسلحتي؟ كل سلاح خياس. لا خلاص. يعجبني تو واحد الاشياء يحتاج التطوير، يحتاج بيض عشان اطور سيف. تمام هاند. ما نروح. نروح لمبوبلا. خلينا نشوف ايش تبي. ودي اروح لفورست اوف ميث لان خبرها يمدينا اسويهن ف خلينا نروح لفورست اوف ميث.
نخلص بسرعة نشوف شو السالفة. اروح لما الخنزير حقي خبره هنا. هذا يلا نروح لما فورست اوف ميث ونفتك منه. انا برضه راح تصير كلام اسود. كلام اسود ايش سودا راح نبدا نتكلم. وصلنا. ما راح ازهق منها هذه ابدا. انك تدعس ثم اخذ تصقع. لا تكل سيارات، لا كلها كذا. يعني تخيل جي تي اي تجيك تصقع ثم بوف تطير. هذا هنا هذاك العقيدة الحارة. لو how are things كل شيء الحمد لله. صدق ما في شيء غريب صار. strange present. شلون؟ the divine tree قصده هذه الشجرة وش كبره. طيب we're not supposed to go near the tree except for prayer. طيب ليه؟ I don't know right, it's just how things have been. خل نروح لما شيء غريب، شيء يلمع هنا item. We are the grass, we are the trees, we are the woods. اوكي. هو انا ولا كأنك سمعت شيء يا فايس. كان nothing but art. صادق. Has of grimoire vices capable of spinning such nonsense. Dark from the grove's all memories. May the words form themselves to your liking. That would be nice. لا مرة ثانية. Black pure darkness painted over everything. Words scattered here and there across the darkness. The blackness عفوا. Kind words, difficult words, no, ominous words, all sparkling in the dark like jewels. The words were few now, but time was shortened. Grappling the words in desperation, the tree turned to the skies. شلون الشجرة كاملة تحركت؟ This is wrong, whispered the tree in the voice of wind. Through the leaves, this is not how it's supposed to be. The plan has failed. Once long ago, the tree had remembered everything about the world. This was its task, its purpose. Remembered everything about the world. It shivered with something approaching joy as it collected the memories of mankind. This was not an accident. Emotions were as much a part of the tree as root and bark. Memories collected like dew on the thick green leaves of the tree. And once they had formed a web that spanned the entire world. Words collapsed into sunlight before passing through the leaves, and into a pool of memory. From the pool, the words joined together to form a colony. The colony united into whirlpools of light, and the light coagulated into stars. Each star was like a child of the tree, and it loved them all. Look at my memory. A child is here, brought low by disease. How far is too young to have suffered so? Thin beyond words, the boy's skin is shaped pale, than the bleach, hospital shaped, paler than the bleached hospital sheets upon which he lies. لحظة. أبيض.
His parents no longer visit him, for they cannot bear to watch him suffer. The doctors have long since surrendered his fate to the gods. لحظة، أبيض بالمستشفى، لكن بهالمرض هذاك اللي هي من البكتيريا اللي جت مع البيست كوين بيست. The boy too has abandoned hope. Strange emotions, weariness, hatred swirl within the dark reasons of his heart, of his young heart. He tries to reject the black terror that germinates in his body, but no amount of effort or tears can drive the invader away. He has long ceased to resent his parents and doctors. Once he did, but his pain is so great that there is little room in his heart to think of others. طيب هي بس بشرب مويه. الحمد لله. يلا نكمل. Only one person brings the boy comfort, a healthy young girl with tan skin and deeper green eye. هذا بنت يكون يتكلم عن يونا. She is the beacon of brightness and light in the boy's world. Her very presence is a comfort to him. But he is unable to look upon her face. Whenever they meet, the boy is filled with loathing for his own state. Soon this loathing eats away at what joy he received from the girl's visit. يا ساتر. The girl will stop coming. He knows this. His very awakening moment is spent in fear of this day. He thinks that if he could talk to her, if he could tell her of his feelings, that this might not be so. But this conversation never happened. The girl disappeared. The boy dies alone. يا ساتر. اوكي النهاية ها. هذا انا بقرا قصة عيالي. كان في ولد يحب بنت، شافوا بعض كل يوم، بس كل واحد البنت اختفت، الولد مات لحاله. النهاية يلا على النوم. Then she scopes up this memory and carefully stores it within itself. Each upon it is a single word: envy. Look at my memory. There is a female warrior. Her greatest enemy is a beast with red eyes that she cannot fully comprehend. When she strikes it with her sword, it turns into a pillar of salt and dies. يتكلمون عن ظهر كوين بيست أو من Dragon God 3 أحدهن. But when the white smoke clears, a new enemy rises, and another. لا يتكلمون عن شيء ثاني. يتحول ملح. يتكلمون عن ريد اي والليجن. يتكلمون عن الليجن اللي تو. The warrior knows that her struggle is foil, but fighting the unending stream of enemies filled her with a sense of joy and purpose. ليه؟ لأنه هالمرض يعدي الإنسان ويجيب اختصار قرارين، إما إنه يصير عابد، يعني الواحد اسمه ريد آي وليجن، أو إنه يموت ويتحول ملح. فإذا صار عابد راح، وإذا ما تحول ملح، أو إذا قال لا بيتحول ملح. Somewhere deep in the warrior's drugged addled mind. ساتر، يعني كانوا مخدرين، هم يقاتلون. شو كانت حرب شينة. Ma lies a vague memory of a daughter. Perhaps the child exists only in her head, the dying remains of a powerful dream she doesn't know. ساتر. يعني حتى بعد الطفل اللي براسه يمكن مو بصدق، يمكن بس مجرد تأثير على المخدرات اللي تعاطتها. Her friends and fellow warriors come and go. Some flee in terror, some are eaten. Yeah. She began to fight with 23 companions, but most are gone now. The warrior's body shudders. She does not understand why at first, but by the time she hears the fierce, low sounded, the arena is already enclosed in darkness. Looking up, the warrior sees a beast so large that bolts out of the sky. She laughs. She has been doing so far as long as she can remember.
Covered in blood and dirt, the warrior laughs. She laughs and laughs until the town that contains her daughter collapses into a pile of dust. Satir. The memory had been stored for a long time, each with a single word: loss. Look at my memory. A red dragon falls from the heaven. يتكلمون عن ايش كان اسمه؟ مو بكايم الا ذا كايم او انجلس يوم تطلع مع الكوين بيست بعد نهاية دريكن جارد 1. A red dragon falls from the heavens. The memory has been lost. A shame. It was a favorite of mine. عاد لحظة خسارة ما راح نعرف شو السالفة. After many centuries of existence, the tree saw that its carefully labeled memories were beginning to dwindle. Once seemingly infinite, the memories now seem ready to disappear forever. The tree did not feel sadness at this. Grief was an emotion beyond its comprehension. It did, however, have a distant feeling that something was missing. وشو؟ The moment of memories it had so carefully assembled had disappeared. The tree stretched its branches as far as it could, but new memories refused to flow. The pool of memories was black, empty pit, a hollow place where life had once flourished. The tree had lost its purpose. There was nothing to be done but sift through the few remains memories, littering the ground under its branches. This is why the tree was pleased, where the man and his companion entered the room. Near, well, this place is gloomy as hell. الحين جاء دورنا. The room Near entered was almost completely empty. All he could see were a few crystals scattered haphazardly on the ground. Picking up one of the crystals and peering into it, Near suddenly saw a familiar sight. It was the Forest of Myth, its villagers prisoned of their own dreams. I apologize, the tree thought. This is all that remains. As Near stared into the jewel, bewildered, a voice suddenly called out from the depth of his mind. The voice implored them to listen. It was an order. Following it was mandatory. Abruptly, the pair realized they must listen. They must. شلون الشجرة الحين بدأت تموت لأنها قال بدأت تموت تختفي كلماتها. Wise look. A small shadow present appeared from beneath the floor. It looked to be a shade. The shade grasped the several jewel in its hand. More jewels trembled out of its mouth, like shadowed of broken teeth. Sights and sounding, thinking from each one before vanishing forever. The creature was abusing the memories, treating the precious object like a collection of cheap playroom toys. Wise, the shade appeared to be consuming the memories. That little thing, it's barely worth my time to kill. The tree extended a branch towards Near. Without a second thought, Near brought his blade down into the shade, turning its stomach wild. ليه ذبحها. Jewel burst from the shade and poured across the chamber floor. Look, thought the tree. There is a convincing memory. I had lost a satisfaction and many others as well. Yes, this is good. The tree opened its mouth and attempted to speak, but no sound emerges. A millennium of silence and solitude had caused the tree to forget certain things, but rather than to be upset, it greeted the development with good cheer. شوي ثاني بس صوت المويه. Rather than be upset, it greeted the development with good cheer. Focusing all its power on the riddle of speech, the tree formed a kind mask-shifted vocal cords and tried again. Ahem, I am pure hack. It spat out a glimmer of green jewel. One more time. I implore you. There we are. What was the color of the lost envy? The color of lost envy. كان يتكلمون عن الولد يقول انه ابيض ف كان يتكلمون بس انه قال هو يوم تفلع كانت خضراء
احنا سمعنا واحدة طلعت. ف اصبر دقيقة. هو قال تفلة ثم قال جرين جول ليفت. هل هي خضراء؟ ما سمعنا حنا ازرق كذا. ف الى الان ودي اقول خضراء بس انا محتار شوي. لانه هو محاول يتخبرهم قال تفل ثم قال ثم قال جرين جول سبيت. لحظة شوي. طبعا خضراء لأنه التفاحة خضراء فهذا أقرب شيء. It spoke. The shade has intelligence and emotions. لحظة يعني shades يقدرون على مشاعر وذكاء. Who cares? Near breast was comment aside and so it sliced. ليه? The shade extended its remain arms to Near. I must. The moment his finger brushed up against Near, the tree felt a warm sensation begin to burn. Something hot crossed through its fingers, up its arm and out of its entire body. It was emotion more than anything had felt in centuries. The tree cried out in surprise and joy. 1,000 years alone, 1,000 years in quiet contemption. The tree felt like it was going to break apart. For long centuries, the tree had been alone, its heart sealed with heavy chains, but no more. New powerful emotion began to take hold, causing its heart to lighten. This was more than a simple emotion it had been designed to feel. It was the beginning of soul, and the man was the key. This was the promise made long ago. This was how it would be released. The tree's stomach began to throb in pain, a new unpleasant sensation. But the time was not yet right. I implore you. How many were lost by the warrior who fought the red-eyed beast? كانت 23 أنا ما أذكر. أنا قالت 22 كان بنته و23 صديق. Okay, riddle time's over. I'm gonna kill you, this stupid shade once. Near. Something round and shiny fell from the open stomach and cluttered the floor. The key, shouted the book. Grab the key. The man's sword lowered. Time began to dilate around them. Stretching and slowing time essential. The next word must be heard. The word exploded. Became difficult to discern their meaning. The pool of memories began to crack as infinite blackness brought its way into the wall. Vice, this world is falling apart. Near, how can a word of love? I implore you. Most important thing, world. Yona. The light was complete. The memories disappeared. The tree identity began to dissolve. The letter slowly faded. Near was drawn back to the real world. And the tree was satisfied. اللي ما فهمته هذا صار شيء. باختصار تخيل الشجرة USB كبيرة تخبي المعلومات. هذا حاليا بقوله وراح تفهمون ليه كل شيء بعدين. Shade or capable of rational thoughts. يعني إذا كان الشيء يقدرون يفكرون وعندهم ذكاء لحالهم يقدرون يتطورون ويفهمون مشاعر الإنسان. فأعطي لون جديد للعبة. I don't care if they can tap dance and play fiddle. Can't I just kill something without all this voodoo nonsense? نير مو بلهالدرجة وانا اخوك اركض. With the shade defeated, we no longer have to worry about being buried in its world of letters. Unless of course time itself began to renew. Memory tricky.
خلصنا فورست اوف ميث. خلنا نحاول نشوف ودي اخلص جنك كيب اولا. Hello. Show the tree doesn't seem out. Sometimes I wonder if the things we do or their minds may have a rather interesting story. وش هي؟ خلنا نتكلم معه. لا. Therefore نقط so as a for in fact furthermore هذا الحين تشوفون شلون اسمع كلام والدكتور يتكلم معي بالقاعة. And at the end such a fascinating tale. Are you being serious? Of course not. Hello. طيب لا انا شو تتغير ولا لا؟ Hello. نفسه بشوف شو اخر شيء صار. ثم قال furthermore the end of that بس and that's the end of that. هنا شيء ذي كذا. خلنا نخزن. الشيء قاعد ياكل الذكرى والشرى قاعد يجمع الذكريات حقت الناس بالتاريخ القديم، بل العالم القديم عفوا. قصة المرة اللي كانت تحارب وقصة الولد اللي مات من المرض والتنين. انا منقهر ان ذكرى حقت التنين راحت. حتى بعد يقول that was a favorite of mine. هذا احسن من يوكوتارو يقول انا يعني that was a favorite of mine، يعني انا كنت احبه، يعني هذه الذكرى. هذا كأنه يقول انا يعني هذه كانت يعني احب اللعبة هذه، بس هذا انا واحد يلعب اللعبة وقاعد يحلل ويقرأ اشياء زيادة عن لعبة بها اخطاء كثيرة. اوكي وصلنا. ليش انا احب نهاية العالم اللي هنا؟ لان بعض الاحيان الالعاب تجيبك نهاية العالم لان الارض محتركة حلو، بس لا هنا جايبين ابد خضراء، يعني جوه حلو، كل شيء به زين. يلا اشوف رسالة جات. Letter to team. Dear Near, this is home near the upgrade work and your weapon has been complete. The weapon is ready and available for pickup at your earliest convention. I also have a more personal request to make of you, one I hope we can discuss further once you arrive to pick up your weapon. To pick up the weapon. Yours, Two Brothers Weaponry. This guy has been pretty good to us, we might as well see what he wants. يلا على الجنكيب. خزن ميموري. ريد اي. تنين طلع من السماء، وحش كبير طلع من السماء. في شيء بيطلع فوق؟ دقيقة. احتاج كريستال طبعا هذيك. نحتاج مشين اويل سوينا.
يلا خل نروح لمه نشوف ايش يبي. اتوقع انه هو يبينا نروح نذبح الآلي ذاك. خلنا ناخذ سيف جاتس الحين نشوف شو السالفة. ممتاز. حلو. يلا خل نروح للملخو. خل نروح لمو نشوف. اي اسف ان اخوك مات وقطعت يدك وامك ميتة بعد، بس ابي سيفي بالله. كم بدي اصلا الهرب؟ حلو معي 10 الحين. كم استخدمت تاني كنت عند الآليين؟ يلا سيف جاهز. Hey there. Their weapons ready to go. Thanks. راح يتكلم. You know, with a weapon like that, You were going to say? I need to ask you for a favor. هلا. Yeah? I want you to avenge my brother. Okay. That's a rather ponderous favor. It's my mission. It's why I've been creating these weapons for the past 4 years. ساتر كان عشان I تذبحه. don't care about money. I only care about making a weapon strong enough to kill those bastards. What bastards? The ones in the mountain. That little shade and his robot. There are shades here? Your Yep. brother was killed by a shade? Yes. لا. And what have we decided? It's killing time. على طول. الحين شوف الحين هذا اتس كيلينج تايم على طول، واضح انه يكره الشعيد. مع الحين احنا عرفنا ان الشعيد لهم تفكير، يعني مو كلهم هبل. على طول نير في شيد اتس كيلينج تايم. هو ياخذك يا نير. اين السيف؟ خلينا نشوفه. رخيص. يلا راح اوقف مقطع الحين شباب. يعطيكم الف عافيه على المشاهده. ان شاء الله يرجعنا راح اكون جوا الدنجن لانه طويل شوي مزعج. كما اخوكم عبد السلام ومع السلامه.